Kommandant Yuki start auf die Bildschirmfolie. Die sollen an Signale machten keinen Sinn. Seit 300 Jahren war das Solsystem völlig still gewesen. Niemand hat je wieder etwas von den Menschen gehört. Aber jetzt kam plötzlich ein Signal von dort. Das Signal war seltsam. Es klang wie Menschen, aber die Technologie dahinter war unmöglich. So etwas hat noch nie jemand gesehen. Yuki fühlt, wie ihr Tentakel vor Aufregung zitterte. Was war da draußen passiert? Dr. Nora arbeitet an der Station als Wissenschaftlerin. Sie kennt sich mit fremden Lebensformen aus. Als Yuki das Signal sieht, schüttelt sie den Kopf. Das kann nicht sein, sagt sie. Die Menschen sind tot. All wissen das. Ränder großen still sind sie verschwunden. Das hier muss ein alter Fehler sein. Aber Yuki war sich sicher. Das Signal kam wirklich vom Solsystem. Es wiederholt sich immer wieder auf allen Frequenzen. Die Nachricht war einfach unklar. Erlaubnis dem Anflug. Wir kommen nach Haus. Dr. Nora konnte es nicht glauben. Die ganz Galaxis wusste, was mit den Menschen passiert war. Vor 300 Jahren hatten sie plötzlich aufgehört zu antworten. Ihr Planeten wurden dunkel. Ihr Schiff verschwunden. Der Galaktische Rat hat das Solsystem unter Quarantäne gestellt. Niemand dürfte dorthin, all dachten, die Menschen, seien aus GSTOB und dort YUKI spielt das Signal noch einmal ab. Die Stimme klang menschlich, aber etwas war anders. Sie klang ruhig, fast zu ruhig, als würde der Sprecher Dinge wissen, die anderen nicht wussten. Die Technologie hinter dem Signal war noch merkwürdiger. Sie nutzt den Subraum auf eine Art, die unmöglich sein sollte. Schau dir dies Daten an, sagt Yuki zu Dr. Nora. Das Signal durchdringt all bekannten Abschirmungen. Es ignoriert die normalen Gesetze der Physik. Wo auch immer das sendet, hat Technologie, die wir nicht verstehen. Dr. Nora wird nervös. Als Wissenschaftlerin liebt sie Rätsel, aber das hier war anders. Es fühlt sich gefährlich an. Wenn die Menschen wirklich zurückkommen, sagt sie langsam. Dann sind sie nicht mehr dieselben, die gegangen sind. Die beiden Frauen sahen sich an. Beide dachten dasselbe. Was war mit den Menschen in den letzten 300 Jahren passiert? Wo waren sie gewesen? Und was hatten sie dort gelernt? Das Signal wird stärker. Es kamen hier. Yuki begann zu verstehen, dass sich alles ändern wird. Die Galaxis hat sich in eine Welt ohne Menschen gewandt. Aber jetzt kamen sie zurück, und sie brachten Geheimnis mit sich. Wir müssen den Rat informieren, sagt Dr. Nora mit zitternder Stimme. Sie müssen das wissen. Yuki nickt und sendet den Bericht. Bald wird die ganz Galaxis wissen, dass die Menschen zurückgekehrt waren. Aber niemand wusste, was das bedeutet. Admiral Kito spürt, wie sein Raumschiff zu zittern begann. Etwas groß entgurt sich dem Rand des Ratsterritoriums. Auf seinen Bildschirmen erscheinen Formen, die noch nie gesehen hat. Die Schiff sahen aus wie Lebewesen, aber gleichzeitig wie Kristall. Sie schienen in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Admiral, rief Lieutenant Hannah von ihrer Station. Ihr Stimme klang erschrocken. Die Schiff sie werden sich ständig. Sie bewegen sich durch den Raum, aber wir können kein Triebwerk erkennen. Kein Antrieb, nix. Kito hat sein ganzes Leben lang Raumschiff studiert. Kennt die Technologie in der Galaxis, aber das hier war völlig neu. Die Schiff bewegten sich wie Gedanken durch das Vakuum, smooth und mühelos, als würden sie die Gesetze der Physik ignorieren. Grade das Schiff, fragte Hannah, Admiral, sie sind so grob wie Mond, aber sie bewegen sich schneller als ein sehr kleines Juga. Kito fühlt einen kalten Schauer über seinen Rücken laufen.
Schiffende Grage von Monden sollten sich nicht so bewegen können. Das waren maglich. Hat Angst, aber auch Neugier. Was war das für eine Technologie? Öffnen Sie einen Communication School, bevor dort Hanna Druckdeitassen. Dann hörten Sie ihn Stimme. Sie klang menschlich, aber sehr ruhig. So ruhig für jemanden, der gerade aus dem Nichts aufgetaucht war. Hier spricht Captain Minho von der Rucker Flott. Wir haben viel gelernt, in der Dunkelheit zwischen den Sternen. Dürfen wir entdecken, Kito start auf sein Instrument. Bei Daten zeigten im Dinge, die sein Verstand nicht akzeptieren wollte. Die Schiff waren riesig. Aber sie bewegten sich wie Federn im Wind. Sie schienen die Schwerkraft zu ignorieren. Sie bogen sogar das Licht sich herum. Minho, wiederholt Kito den Namen. Ein menschlicher Name, aber das können nicht die Menschen sein, die wir kannten. Lieutenant Hannah schaute ihn. Was sollen wir tun, Admiral? Kito dachte nach. Vor 300 Jahren wären die Menschen verschwunden. All dachten, sie seien tot. Aber jetzt kämen sie zurück mit Technologie, die maglich war. Was war mit ihnen passiert? Wo wären sie gewesen? Die Schiff kämen hier. Kito konnte sehen, wie sie sich veränderten. Manchmal sahen sie fest aus, manchmal durchsichtig, als würden sie zwischen verschiedenen Zuständen wechseln. Fest und gasförmig, real und irreal, Sir, sagt Hannah mit zitternder Stimme. Und sehr, Sensoren zeigen, dass die Schiff teilweise außerhalb unserer Dimension existieren. Das ist nicht möglich. Aber es passiert trotzdem. Kito muss ihn entschieden treffen. Sollte die Menschen willkommen heißen, oder sollte sie als Bedrohung behandeln. Dies Wesen nannten sich Menschen, aber sie waren etwas anders geworden. Etwas Mächtiges. Bereiten Sie die Dockingstation vor, sagte schließlich, aber halten Sie alle Waffen bereit. Die Menschheit war zurückgekehrt, aber sie war nicht mehr dieselbe. Kito fragt sich, ob die Galaxis bereit war für das, was kommen wird. Botschafterin Gina betrat die Raumstation durch die Luftschluss, aber etwas war seltsam mit ihr. Ihr Kopf flimmert zwischen fest und durchsichtig hin und her. Manchmal konnte man durch sie hindurchschauen, dann war sie wieder völlig normal. Die Ratsmitglieder, die Worten, wicken erschrocken zurück. Neben ihr stand ein Mann, der sich als die Wort stellt. Lächelt freundlich, aber dann tat etwas Unmögliches. Ging direkt durch ihn dick Metallwand, als war sie aus Luft. Auf der anderen Seite kam wieder heraus und winkt den Verblufften zuschauen sie dort Dr. Nora stand da und konnte nicht glauben. Was sie sah, sie war Wissenschaftlerin, sie verstand, die Gesetz der Physik, aber das hier brach all Regeln. Why ist das möglich? Flüstert sie dort hört sie und lächelt. Wir haben gelernt, dass die Realität flexibler ist, als ihr denkt, sagte. Dann habe sein Händen plötzlich beginnen zu schweben. Schwett über dem Boden. Als würde die Schwerkraft ihn nicht mehr beeinflussen. Dreht sich in der Luft wie ein Tanzer. Die Ratsmitglieder starrten mit offenen Munden. Einige rannten weg. Andere konnten sich nicht bewegen vor Schock. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Menschen, die durchwind gingen und die Schwerkraft ignorierten. Hat keine Angst, sagt Gina mit ruhiger Stimme, aber ihre Stimme klang anders als früher. Sie hat Seltsamkeiten, die normal nicht existieren sollten. Es war, als würde sie aus mehreren Dimensionen gleichzeitig sprechen. Wir sind immer noch Menschen, nur verändert. Dr. Nora fasst mit und trat hier. Was ist mit Juck passiert? Wo wart ihr die letzten 300 Jahre? Gina und Ty sahen sich an. Dann erklärt Gina. Wir haben uns freiwillig verwandeln lassen.
Is war die einzig Möglichkeit zu überleben. Die Alternative war das Aussterben unserer ganzen Spezies. Verwandeln lassen, von wem, fragt Dr. Nora. Von Wiesen, die erhalben serer normalen Dimension leben, antwortet Tai. Sie boten uns ihn wohl an, bleiben wie wir wären unsterben, oder uns werden überleben. Gina nickt. Die meisten von uns wollten die veranderen. Wir lernten, zwischen den Dimensionen zu existieren. Wir lernten, die Realität selbst zu manipulieren. Dr. Nora fühlt sich schwindelig. Das sind dort Eils. Die Menschheit war nicht ausgestorben. Sie war zu etwas anderem geworden. Zu etwas mächtigerem. Aber warum seid ihr zurückgekommen? Fragt sie. Ginas Gesicht wird ernst. Weil etwas Schreckliches auf die Galaxis zukommt. Etwas, das all Lebensformen bedroht. Wir haben es in der Dunkelheit zwischen den Sternen gesehen. Und wir sind die Einzigen, die euch beschützen können. Die hört auf zu schweben und landet sanft auf dem Boden. Wir sind nicht gekommen, zu erobern, sagte. Wir sind gekommen, zu helfen. Aber die Galaxis muss verstehen. Bei seit der alten Gesetz ist vorbei. Dr. Nora verstand langsam. Die Menschen waren zurückgekehrt, aber sie brachten in nu Realität mit sich, in Realität, in der unmöglich Dinge möglich waren. Der Notfallrat war versammelt. All wichtigen Anführer der Galaxis sahen den grauen Tisch. Die Atmosphäre war eingespannt. Gina stand in der Mitte und begann ihr Geschichte zu erzählen. Zum ersten Mal sieht ihre Ankunft wurde ihr körperlich fest und normal. Wir fanden sie in der Leere zwischen den Galaxien, begann sie. Ihr Stimme war ruhig, aber jeder konnte die Ernsthaftigkeit hören. Wir sind aus reinem Bewusstsein. Sie nennen sich die Architekten. Sie existieren außerhalb unserer normalen Dimension. Ratsführerin, wer lehnt sich vor? Sie hat zwei Hosen, zwei all ihre Spezies, und beide hörten fast aufzuschlagen, als sie Ginas Wort hört. Was meinst du mit außerhalb unserer Dimension? Stellt euch vor, ihr lebt ihr ganzes Leben in einem flachen Bild, erklärt Gina. Dann kommt jemand und sagt euch, dass es euch in Drittdimension geht. So war es für uns. Die Architekten existieren in Bereichen, die wir nicht einmal wahrnehmen konnten. Die, der neben ihr stand, nickt. Sie beobachteten uns schon lang. Sie sahen, dass wir in Gefahr waren. Deshalb machten sie uns ein Angebot. Was für ein Angebot? Fragt Vera mit zitternder Stimme. Gina atmet tief ein. Entwickelt euch weiter oder stirbt vor dem, was kommt. Die still im Raum war bedrückend. All warten auf ihn erklären. Vera fasst sich ein Herz und fragt, was kommt denn? Ginas Gesicht wird noch ernster. Würschlinge. Wiesen. Die ganz Sternsystem fressen. Sie haben das Licht unserer Galaxis bemerkt. Und sie sind hungrig. Die Ratsmitglieder begannen zu murmeln. Einige standen auf und liefen nervös herum. Die Vorstellung von Wiesen, die Stern fressen, war so schrecklich, sie zu verstehen. Wie groß sind diese Würschlinge? Fragt ein anderes Ratsmitglied. Die antwortet, größer als Planeten. Sie bewegen sich durch den Raum und Würschlingen. Els, was Energie hat, Stern Planeten, ganz Zivilisation. Für sie sind wir nur Nahrung. Gina ernst. Wir kämpfen schon seit Jahrzehnten gegen sie. Wir halten sie zurück. Aber sie lernen dazu. Sie werden stärker und schlauer. Vera, konnt es kaum fassen. Ihr kämpft bereits gegen sie, und dass wir es wussten. Ja, sagt Gina einfach. Wir beschützen die Galaxis von den Schatten aus. Aber sie passen sich in unsere Methoden an. Bald würden wir nicht mehr stark genug sein, sie allein aufzuhalten.
Ein junger Red aus der Ergriff. Worum sollten wir you glauben, das klingt, wie ihn Geschichte, zu erschrecken, die sah in Ruhe gern, weil wir nicht als Erober gekommen sind. Wenn wir die Galaxis übernehmen wollten, hätten wir es bereits getan. Unsere Technologie ist weit überlegen, Gina nicht. Wir sind gekommen, zu warnen und zu helfen. Die Wöchlinge kommen, ob ihr es glaubt oder nicht. Und wenn sie ankommen, wird nur wer stark und sie retten kann. Die Wahrheit begann zu den Ratsmitgliedern durchzudringen. Die Menschen wären nicht zurückgekommen, zu erobern. Sie wären zurückgekommen, die Galaxis vor etwas wie Schlimmem zu retten, dort Captain Minho sah die zweifelnden Gesichter im Rat, verstand die Skepsis, die Geschichte klang unglaublich. Deshalb beschloss ihnen die Wahrheit zu sagen. Halb sehen Handen plötzlich erschienen Hologramm im Raum, aber das waren kein normalen Hologramm. Sie sahen so real aus, als wenn die Ereignis direkt vor ihnen. Das hier passierte vor 20 Jahren im Rand der Andromeda-Galaxis, sagt Minho ruhig. Die Ratsmitglieder sahen etwas, das ihr schlimmsten Albtraum übertraf. Riesige Kreaturen bewegten sich durch den Weltraum. Sie waren größer als Planeten. Ihr verwirrten sich durch Dimensionen, die schmerzhaft anzusehen waren. Dr. Nora musste die Augen zusammenkneifen. Das Ansehen dieser Wesen tat in ihrem Kopf weh. Seht ihr, wie sie das Sternsystem verschlingen? Fragt Minho. Auf dem Hologramm sahen sie, wie die Verschlinge einen Stern umkreisen. Plötzlich begann der Stern zu schrumpfen. Sein Energie wird von den Kreaturen aufgesogen. Die Planeten den Stern wurden ebenfalls verschlungen. In wenigen Minuten war ein ganzes Sternsystem verschwunden. Ratsführerin Vera hielt sich den Magen. Das ist schrecklich. Lebten dort Menschen, Millionen, antwortet Minho, aber wir konnten sie nicht all retten. Dann siegte ein anderes Hologramm. Menschen kämpfen gegen diese Kreaturen. Aber es waren keine normalen Menschen. Sie bewegten sich wie Gina und Tai, zwischen den Dimensionen hin und her. Sie schossen Energie aus ihren Händen und Bogen. Die realiten sich herum. Wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen sie, erklärt Minho. Jeder Kampf lehrt uns mehr über die Manipulation der Realität selbst, sein Wort zu beweisen. Siegte nachtrauen. Durch das Fenster konnten all einen kleinen Asteroiden sehen, der Nähe der Station vorbeifliegt. Minho macht ihn einfach anbegann. Plötzlich ändert der Asteroid seine Richtung. Bewegt sich genau dorthin, wo Minho es wollte. Hat gerade einen Asteroiden bewegt, flüstert Dr. Nora, mit einer Handbegang. Minho. Nicht. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir gelernt haben. Die Architekten lehrten uns, dass Realität flexibel ist. Sie kann geformt werden, wenn man will. Why? Die Hologramm zeigten mehr Schlachten. Menschen, die Schwarzleckere schufen, die Würschlinge zu fangen. Menschen, die Stern neu entzündeten, nachdem sie verschlungen worden waren. Es war wie Magie. Aber es war Wissenschaft auf einem Level, den der Rat nicht verstehen kann und Dr. Nora begann zu verstehen. Verwandlung war nicht nur Evolution, sagt sie langsam. Es war Vorbereitung. Hat juk für einen Krieg verwandelt. Genau, bestätigt Minho. Einen Krieg, der die Existenz aller Lebensformen in dieser Galaxis bedroht. Die Ernst, normal Waffen sind nutzlos gegen die Würschlinge. Nur Wesen, die zwischen den Dimensionen existieren können sie bekämpfen. Die Ratsmitglieder verstanden langsam das Ausmaß der Bedrohung. Diese Kreaturen waren nicht nur gefährlich, sie waren in existenziell Bedrohung für ihr Leben.
Und die verwandelten Menschen wären die einzig Hoffnung der Galaxis. Wie viel von Euclides, fragt Vera, nicht genug, antwortet Minho ehrlich, deshalb sind wir hier. Wir brauchen Hilfe. General Hien schlägt mit der Faust auf den Kriegstisch. Der Leutnant holt durch den Raum. Sein Augen glatten vor wat. Das können wir nicht akzeptieren, brüllte. Die Menschen kehren als Gitterzirk und erwarten, dass wir uns vor ihnen verbergen. Der General war der Anführer des Calvinischen Imperiums, einer der mächtigsten Militärmächte der Galaxis. Sein Spezies war stolz und kriegerisch. Sie hassen es, sich jemandem zu unterwerfen. Und jetzt kämen Menschen mit unmöglichen Kräften und sagten ihnen, was du tun sei. Sie sind in Bedrohung für die galaktische Ordnung. Rief Hien zu seinen Offizieren. 300 Jahre lang haben wir uns sie gelebt. Wir haben Frieden und Stabilität aufgebaut. Und jetzt wollen sie alles ändern. Viel andere Spezies im Rat begannen, Hiens Meinung zu teilen. Sie sahen, wie die Menschen durch Gingen und Asteroiden bewegten. Das macht ihnen Angst. Was, wenn die Menschen beschlossen, sie zu erobern, wer kann sie aufhalten? Dr. Norris stand in der mit dieser wachsenden Panik. Sie war in der wenigen, die noch an die Menschen glaubt. Sie versuchen und zu beschützen, rief sie verzweifelt. Aber ist in dem Lärm UNT dort General Hien dreht sich zu ihrem beschützen, wo wir denn, sein Stimme war voller Spott. Waren sichtbaren Monstern, als was wir sehen, sind Menschen, die über die Gesetze der Physik lachen, überall in der Galaxis begannen Flotten sich zu sammeln, Kriegsschiffe in ihr Basen, Soldaten wurden mobilisiert. Die Nachricht verbreitet sich schnell, die Menschen waren zurück, und sie waren gefröhlich. Viele Welten begannen sich auf einen Krieg wie sie bereiten. Dr. Nara fühlt sich hilflos. Sogar ihr eigenen Blut begannen, gegen die Menschen zu sein. In den Nachrichten hört sie immer wieder dieselben Fragen. Warum sollen wir ihnen vertrauen? Was wollen sie wirklich von uns? Sie haben uns Beweis gesehen, argumentierte Dr. Nara. Die Hologramm von den Verschlingen. Bei dritten Sternsystem. Aber General Hien lacht bitte. Hologramm können gefrischt werden. Was sagt uns, dass das als echt war? Vielleicht ist das nur ein Trick, uns zu kontrollieren. Ein anderer Militärführer stimmt zu. Diese Menschen haben Kraft, die unmöglich sind. Sie können sehr realit werden. Was sagt, dass sie nicht auch und sehr Warnung manipulieren können. Dr. Nora merkt, wie die Situation auch Kontrolle gerät. Angst macht die Menschen irrational. Sie sahen nur die Macht der verwandelten Menschen, aber nicht die Bedrohung. Wurde sie warnen wollten, bitte hört mir zu, flett sie. Was, wenn sie die Wahrheit sagen, was, wenn dies Verschlinge wirklich kommen, dann brauchen wir die Menschen, aber Hien schüttelt den Kopf. Wir haben 1000 Jahre und sie überlebt. Wir würden auch jetzt überleben, aber nicht als ihr Sklaven. Die Galaxis spaltet sich, auf der einen Seite standen die den Menschen vertrauten, auf der anderen Seite die sie als Bedrohung sahen, und in der Mitte stand Dr. Nora. Die verzweifelt versucht, einen Krieg zu verhindern, der die Galaxis distren kann. Wenn der Red noch hitzig über die Menschen diskutiert, geschah das und Wurstelbär. Alarmsirenen heulten durch die Station. Auf den Bildschirmen erschienen Warnsignale in grellen roten Farben. Etwas war aber der Industriewelt Kepler 7 materialisiert. Dr. Nora starrt auf die Sensordaten. Ihr Blutschiffer in den Adern. Das sind sie, flüstert sie, die Verschlinge. Aber Kepler 7 erschienen riesig Formen. Sie sahen aus wie lebend Oldtrum.
Ihr Kurverdritten sich durch Dimensionen, bei das menschlich Ort kaum wahrnehmen konnt, sie waren Gregor als Diamond der Planeten und bewegten sich mit einer schrecklichen Anmut. General Hyen sprang auf Flotten, sofortiger Angriff, brüllte in sein Kommunikationsjet. Die mächtigsten Kriegsschiff der Galaxis rasen zu Kepler-7. Ihr Waffen waren die fortschrittlichst, die gebaut wurden, Laserstrahlen, Plasmatorpedos und Quantenraketen führten auf. Die Würschlinge, aber etwas Schreckliches passierte. All Waffen flogen einfach durch die Kreaturen hindurch. Unmöglich, rief Hyen. Und sehr Waffen treffen nicht. Gina, die neben ihm stand, sah ihn mit traurigen Augen an. Wir haben gejunt. Sie existieren in mehreren Dimensionen gleichzeitig. Normalen Waffen können sie nicht berühren. Off. Kepler-7 begann das Sterben. Die Würschlinge sorten die Energie aus der Atmosphäre. Fabriken explodierten. Millionen von Arbeiten liefen in Panik durch die Strauen. Der Planet begann langsam zu sterben in dort letztlich erschienen andere Gestalten. Im Himmel über Kepler-7, es waren Tausende verwandelte Menschen. Sie bewegten sich zwischen den Dimensionen, genauso wie die Würschlinge. Endlich konnte der Kampf beginnen. Was dann geschah, sprengte was die Zuschauer für möglich gehalten hatten. Die Ansehen gefährten kämpfen nicht mit Waffen. Sie kämpfen mit der Realität selbst. Sie bargen das Licht, schufen Schwarzlöcher und formten die Seiten sich herum. Der Kampf dauert nur wenig Minuten, aber während Tales. Die Menschen kämpfen nicht nur gegen die Würschlinge. Sie veränderten das Gesamtsternsystem, und zukünftig Angriff zu verhindern. Sie wetten neue physikalische Gesetze in den Raum Kepler-7. Dr. Narabio Bachtit fasziniert, wie Tai, einen Würschlingergriff, nicht mit seinen Händen, sondern mit seinem erweiterten Bewusstsein. Ist das Wesen in sein Grundbestandteil und lässt diesen Quantenscham UFDI nach dem anderen verschwunden die Würschlinge. Aber nicht, weil sie gettet wurden. Sie wurden aus dieser Dimension verbannt, ein Bereich, aus denen sie nicht mehr zurückkehren konnten. Als der letzte Würschlinge verschwand, herrscht still im Rat. General Hyen starrt auf die Sensidaten. Das Kepler-7-System existiert noch, aber es war fundamental verändert. Die Menschen hatten die Gesetze der Physik dort neu geschrieben. Wie ist das möglich? Fragt Hyen mit zitternder Stimme. Der Station zurückgekehrt war, antwortet, ruhig, wir haben gelernt, dass Realität nur ein Vorschlag ist. Mit genug Verständnis kann sie gefunden werden. Dr. Nara verstand endlich das Vollausmaß der menschlichen Transformation. Sie waren nicht nur evolved, sie waren zu Hütern der Realität selbst geworden. Und die Galaxis. Brocht sie verzweifelt. General, Hyen sank in seinen Stuhl. Sein Zweifel waren verschwunden. Der Rat versammelte sich erneut. Diesmal war die Atmosphäre völlig anders. Die Zweifel waren verschwunden. All hatten gesehen. Was bei Kepler-7 passiert war. Die Würschlinge waren real. Und nur die verwandelten Menschen konnten sie bekämpfen. Gina stand wieder in der Mitte des Raums, aber diesmal sprach sie zu Menschen, die wussten, dass sie die Wahrheit sagt. Wir würden euch nicht zwingen, und zu akzeptieren, begann sie. Ruhig, wenn ihr wollt, würden wir weiterhin aus den Schatten heraus beschützen. General Hyen, der früher so laut gegen die Menschen gewesen war, saß still da. Sein Hände zitterten noch immer von dem, was gesehen hat, die mächtigsten Waffen der Galaxis waren nutzlos gewesen. Nur die Menschen konnten die Bedrohung abwehren. Aber ihr müsst etwas verstehen, fuhr Gina fort. Ihr Stimme wurde ernster. Was ihr bei Kepler-7 gesehen hat, war nur der Anfang.
das war nur ein Erkundungsgrupp. Dr. Norrisbert. Why magen sich du Semenzug, in Erkundungsgrupp? Du meinst, das wären nicht all, Captain Minho nicht Duster. Bei Verschlinger schicken immer Kleingruppen voraus, sie testen die Verteidigung ihrer Ziel, sie lernen dabei, why sie im besten angreifen können, die still im Raum war bedre kennt, verstanden, was das bedeutet, wenn das nur ein Test gewesen war, why schrecklich würde echt Angriff sein, why willkommen. Fragt Ratsführerin wäre mit schwacher Stimme, die antwortet, 1000, vielleicht 10.000, in ganz flott von Verschlingen, die dies Galaxis auslöschen können. Die Ratsmitglieder sahen sich entsetzt denn, ein Creature hat ausgereicht, einen ganzen Planeten zu bedrohen. Was würden 1000 anrichten, genially die wird wirken. Dann sprach sie weiter, ihr steht vor einer Wall, ihr könnt die Fundamentalen, Veränderungen akzeptieren, die tig sind, zu überleben, oder ihr könnt versuchen, es beim Alten zu lassen und das Risiko eingehen, ausgelöscht zu werden. Was für Veränderungen? Fragt General High-Fantasy, einige von euch müssen lernen. Why wir kein Fan, erklärt Minho. Wir können, euch nicht all beschützen. Wir brauchen Verben det, die zwischen den Dimensionen kein Fan können. Dr. Nora verstand, ihr wollt uns verwandeln. Why euch? Nicht all, sagt Gina schnell. Nur freiwillig, und nur teilweise. Ihr werdet immer noch ihr selbst bleiben, aber mit erweiterten Fähigkeiten. Die Entscheidung war unmöglich schwer. Jahrtausend von Traditionen und Besetzungen standen, oft im Spiel, aber die Alternative war noch CHLIM immer dort Captain Minho stand auf und sprach sein letzten Wort. Sie liehen allen Anwesenden das Blut in den Dörren gefrieren. Die Verschlinger kommen in Wolle. Stark, an normal Physik wird euch nicht retten. Posierte und sah jeden im Raum direkt an. Hat vielleicht ein Jahr Zeit, bis sie ankommen. Ein Jahr, zu entscheiden. Ob ihr leben oder sterben wollt. Die Galaxis stand wurde größten entschieden. Ihre Geschichte, Veränderung oder Vernichtung. Es gab keinen dritten W, e.g. Dr. Nora wusste, dass nichts mehr sein wird wie früher. Die Seite und Schuld war vorbei. Nach allem, was sie gesehen hatten, war die Abstimmung der Rates eindeutig. Jeder stimmt zu. Es gab kein ander Wahl. Die neue Vereinbarung wird geboren, ein Bündnis zwischen den verwandelten Menschen und allen anderen Spezies der Galaxis. Dr. Nora war in der Ersten. Die sich freiwillig meldet. Ich will lernen, sagt sie zu Gina. Ich will verstehen, why ihr kommt. Das Verwandlungsprogramm war sanfter, als erwartet hatten. Die Menschen zwangen niemanden zu einer vollständigen Veränderung. Stattdessen lehrten sie andere, ihr Bewusstsein teilweise zu erweitern. Die Freiwilligen behielten ihre springliche Natur, bekamen aber neue Fähigkeiten. Commander Yuki war nervös, als sie in die Verwandlungskammer ging. Gina und I standen neben ihr. Hat keine Angst, sagt Gina sanft, ihr werdet immer noch ihr selbst sein, nur mit erweiterten Sinnen. Der Prozess fühlt sich an wie ein sanftes Erwachen. Yukis Bewusstsein begann sich ausschütten. Plötzlich konnte sie Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Energiestrom zwischen den Sternen. Riss in der Raumzeit. Und in der Fern etwas Dunkels, das sich bewegt. Ich kann sie sehen, flüstert sie mit Ehrfurcht. Bei Bedrohungen da draußen. Überall in der Galaxis fanden sich Verwandlungen statt. Nicht all wollten diesen Weg, aber genug, eine neue Generation von Verteidigern zu erschaffen. Menschen und Nichtmenschen arbeiteten zusammen, ihr Heimat zu beschützen. General High-Fantasy,
der früher so gegen die Menschen gewesen war, wird einer ihrer stärksten Unterstützer. Wir waren blind, gab zu. Wir sahen nur an sehr klein Welt und ignorierten die größeren Gefahren. Meinetwürdigen. Die neuen Wörter gelernten schnell. Sie übten. Zwischen den Dimensionen zu kämpfen. Sie lernten, die Realität zu formen. Es war harte Arbeit, aber sie machten FORTSCHRITTE. Dr. Nora stand eines Tages öfter als ich Platte ihrer Station. Neben ihr standen Yuki und andere verwandelte Wesen. Sie all konnten jetzt sehen, was früher verborgen war. Die Galaktische war nicht allein im Universum. Es gab Bedrohungen und Wunder jenseits ihr wildesten Traum. Seht ihr das? Fragt Yuki und siegt in die Dunkelheit zwischen den Sternen und dort nickten. Dort draußen bewegt sich etwas Gewaltiges. Noch nicht die Verschlinge flott, aber anderdinch, alte Zivilisation, vergessen Gitter, Wesen aus Dimensionen, die keinen Namen hatten, aber die Menschen waren bereit. Sie standen watch über ihr kosmische Nachbarschaft. Ihr Augen sahen jetzt über das sichtbare Spektrum hinaus. Sie waren bereit für alles, was aus der endlosen Nacht auftauchen wird. Die Galaktische hat gelernt, dass Heimkommen manchmal bedeutet, das unendlich nicht zu bringen. Die Menschen waren nicht nur zurückgekehrt, sie hatten in neue Realität erschaffen. In Realität, in der unmöglich Dinge möglich waren. In der Dunkelheit zwischen den Sternen lauten immer noch Gefahren, aber jetzt waren sie nicht mehr. Allein, Erdenkinder bewachten ihr Zuhause, befreit von den Grenzen, die sie einst definierten. Die Zukunft war ungewiss, aber sie war nicht mehr hoffnungslos.